Just when we thought the Zimbabwean horror story had maxed out its absurdity levels, boom. A fresh plot twist straight from the script of Satanists, the state-sponsored sequel. Our main character, none other than Comrade Nyokayemabhunu, the loudest whistle in a country allergic to sound. Last Sunday, in the high-end corridors of Senton, yes, the same Senton where presidents come to pretend they are not broke, an attempted abduction took place that would have made even Netflix say you are pushing it. According to well-placed sources on the ground, Satanists, not the horned ones from horror movies, but the well-dressed variety that roam the corridors of power, tried to snatch Nyokayemabhunu. But the comrade wasn't about to be taken quietly. He made noise, real noise, the kind that summons neighbors, bystanders, and eventually the SAPS. But in typical Africa's not a country fashion, the cops arrested him. Not for being abducted, no, that would have made too much sense, but for not having documentation in. So there he was, rescued from the Zimbabwe security services only to be locked up at Kosi Mampuru remand prison in Pretoria, all because his passport and visa decided to betray the revolution. But this story has layers like a rotten onion. As the attempted abduction was stopped, plans were allegedly already underway to smuggle Nyoka back to Zimbabwe, like a fake Rolex from China Square, where state agents had gathered in the shadows, armed with knives, forks, and sword, drooling to devour his defiant voice like the last piece of goat at a ZANU-PF victory rally. Now here's where things got spicy. While Nyoka sat in remand without a lawyer and with state agents breathing down his neck like halitosis, it was none other than Savior Kasuku who stepped in. Yes, that Kasuku, exiled political wildcard, now rebranded as behind-the-scenes fixer. He made sure legal representation reached Nyoka just in time, shutting the door on the satanic extradition mission disguised as diplomacy. And let's be honest, without Kasuku's timely intervention, Nyoka could have been on the one-way drive to a Zim military safe house where the interrogation comes with pliers and patriotic hymns. Word on the ground is that Zimbabwean state agents arrived in droves, dozens of them, foaming at the mouth and ready to escort him back home like a prized goat. But alas, South Africa's legal system had other plans. Let's also clear up some disinformation before ZANU bots start tweeting. There is no treason charge in South Africa for Nyoka. None, zero, zilch. Whatever was being said the other day about treason was fiction, the kind that gets you unfollow button in real life. The real issue, immigration. The worst that could happen now is Nyoka being transferred to Lindela for deportation proceedings. There is no guillotine, no electric chair, and definitely no Musengezi-style treason plot. The South African justice system is not easily swayed by Zvigananda. They are not about to toss away their legal integrity because a crocodile in Harare sent a memo. The courts are handling this according to immigration law, and unless the Zimbabwean regime plans to rewrite South Africa's constitution using bond notes, there is nothing they can do. And remember, when Nyoka dropped that simple, "I'm fine," that wasn't just a status update. That was code. That was him saying, "I've survived the Satanists. I'm now in police custody. I'm still here." Had the police not intervened at that exact moment, would probably be talking about another disappearance swept under the rug of diplomatic immunity and broken constitutions.
Nyokayemabhunu was ecstatic to hear about the planned national shutdown by Blessed Geza announced yesterday. Speaking from behind the bars, here is what Nyokayemabhunu had to say about the shutdown and also about his abduction. Right, maskera zvakadi muri yeZimbabwe. Nhasi uri musi wa20 April. Ndinoda kukudza mbiri yashe zvikuru ende ngaaramba achitaura pamusoro peupenyu hwedu. Nhau yatakatarisana nayo inhau ine chekuita nesu tose sevana veZimbabwe. Haina kunakira maticha bodo, haina kunakira madhokota chete, haina kunakira vechidiki chete, asi yakanakira tose. Nekuti muchitoro chaunotenga ndo chitoro chandinotenga, muchitoro chinotenga weCCC ndo chinotenga weZanu-PF. Saka zvakatonakira munhu wese kuti tose titeedze mazwi akataura vageza iwayo, kuti hapana achawanikwa achienda kubasa, munhu wese achanga ari kumba. Tichiratidza kubatana, nyika yovakwa nekubatana chete ndo zvinopa kuti tibudirire kunhau yatakatarisana nayo. Saka dai zvaiva zvichiti madhokota anorarama zvakanaka asi maticha asingararami zvakanaka, zvainetsa. Zvino apa tose tiri kutambudzika senyika. No amount of threats, no amount of abduction is going to stop this struggle. We are going to continue with this struggle until Emmerson Mnangagwa is gone. Hapana chatiri kuzombofa takatya kuiswa mujeri kana kusaiswa mujeri. We are going to continue with this struggle until Emmerson Mnangagwa is stepped down. Saka nyaya iripo ndeyekuti musi wechipiri, musi wechitatu, sezvakataurwa navageza kuti ngatisaendei kumabasa. Imi mavhenda, imi mapurisa munotumwa kuti abducta zvakare, zivai kuti upenyu hwatiri kurwira ndehwenyu tose senyika kuti tirarame zvakanaka. Kuhealth kuve nemishonga, kwese kwese kuve nemishonga. Saka pa 2 days idzo dzimakatorovha kubasa zvakatonaka chaizvo. Especially imi mapurisa imi munotumwa namutamba, itoita izvo kurovha kubasa musi wa22 nemusi wa23 mugare kumba. Muhorewo muverengwe sevanhu. Makatarisa dzimwe nyika mapurisa mari dzavanohora, mota dzavanodhiraivha zvakatosiyana nemi. Saka Mwari ngaaramba achikubatanidzai. Ndinotenda zvikuru kuno vose vari kumira neni mutime yakadai, nekuti shamwari dzechokwadi hadzionekwe pakugocha bodo, shamwari dzechokwadi hadzionekwe pakunwa bodo, dzinoonekwa mumatambudziko. Ndopaunoona kuti uyu ndo zvaari naye, uyu ndo zvaari naye, asi at the end of the day ngatibatanei titaure nezwi rimwe chete. Mapoka ose handimaona kuti Mnangagwa anotya sei parliament kuti adzingwe aimpishwe, kuvhara parliament kutyakawo. Zvinonzwa mumwe achiti Geza haana simba, uchiri kungoti nanhasi Geza haana simba, munhu ane simba rekuti parliament ivharwe nguva yakareba kudai. Zvino aiwa, ngatibatanei. Nyaya dzemakuhwa, nyaya dzekutaura zvinhu zvamusina umbo hazvina kunaka. Chiriko chikoro chekunyarara kana usingazive, usina exhibit yezvinhu zvaunotaura. Handirambe ndakaabductwa, yes, ende nanhasi uno vachiri kutraya, asi ndichakurukura nhau iyi, ndichazoikurukura. Ezvino haisi nguva yekuti ndikurukure, ndichazotsanangurira vemhepo ava kuti vakutsanangurire. Ndichazotaura zvandakaitwa nezviri kuitika zvese each and every day pamusoro pangu, asi ndotenda Mwari ari kundichengeta. A lot is happening about me. Vanhu vari kuda musoro wangu havada kundiuraya, but vari kumhepo nevadzimu vanoziva kuti mwana uyu zvaari kuita harisi basa rake, takatomutuma. Saka handisi kuzotya ende handisi kudzoka kumashure, nekuti handina andakatadzira. Ndakangotaura kuti uhuri hwakaipa, ndakangotaura pakaitwa pese pakaipa. Saka nyaya nyaya yekuti tigare kumba yekuti tigare kumba musi wa22 nemusi wa23 ngaicherechedzwe senyika. Ngatibatanei. Haisi nyaya yeZanu-PF, haisi nyaya yeCCC, asi ndedu isusu vana veZimbabwe. Saka Jerry arimise munhu ane passion yekuenda mberi pamusoro peupenyu hwake. Saka vaMugabe vakaendeswa kuJerry, saka vana Ngomo, vana Ningi
vana Nelson Mandela vakanga vari mumajeri. Saka ngatibatanei, ngatitaurei nezwi rimwe chete. Zvokuzondana nekupomerana mhosva hazvibatsiri musina umbowo. Nyika inovakwa nekubatana chete. Ndakaona kuti varakashi vari kufara chaizvo kana Mambara kari kuMidlands fara vhati pasina nyoka yekujere, pasina nyoka yekujere. Hano ina handisi munhu ndinomuvhwa nezvinhu masaisai emahumbwe akafanana. I am a very true comrade. Enda handidzokere kumashure. Never kana uchifunga kuti unotondiuraya uchatondiuraya zvako. Handiri kutumira vanhu kujeri uchatondiuraya futi. Handina basa, I don't care. I am a soldier. Yeah. So ngatibatane vana veZimbabwe. Nyika ndenyu. Haimbofa yakarwiwa nemumwe munhu wekuTanzania, inorwiwa nemi. Rwirai nyika yenyu, musava vanhu vanotya kutaura chokwadi. Chokwadi ngachitaurwe. Ndofunga Wageza vakakutaurira kuti mumwedzi mumwe chete anenge aenda anoenda, asingada achida ari kuzoenda. Saka aiwa, ndinotenda zvikuru. Mwari ngaakuitirei zvakanaka, murambe muchichengetwa. Batanai mavhenda, batanai mawindi, batanai maticha, batanai vashandi vehurumende, batanai maCIO, batanai mapurisa, batanai masoja, batanai. Hamusi masoja amunangagwai muri masoja eZimbabwe. Hamusi mapurisa amunangagwai muri mapurisa eZimbabwe. So to summarize, the attempted kidnapping took place in Senton. He is currently at Nyokayemabhunu in Pretoria. The so-called Satanists failed. The knives and sword were put away, and the revolution continues in slow motion but undefeated. And to the crocodile watching from across the Limpopo, your stomachs will stay empty tonight. This voice will not be silenced. Not today, not in Senton, not in Pretoria, and certainly not on Zimwaves TV. Subscribe now before they come for the next whistle.